Hello everyone, with your programs. In this video we speak about package another Flashbar. Now we connect this package, add to pubspec YAML, then we update file main.dart, update floating action button, and now we add Flashbar, write title, write art programs, then we write message, write applications on Flutter, add parameter duration, add duration seconds 3, add const, and we add show context, save. Next example, we use show progress indicator. And now we add parameter flashbar position, add top, then we add flashbar style, add floating, then we add parameter reverse animation curve, curves decelerate, then we add parameter forward animation curve, add elastic out. Next we add parameter background color, write colors green, then we add parameter box shadows, write box shadow, color, write colors dot green, add parameter offset, write 0, 2, add const, then we add parameter is demisable, write false. Next parameter icon, write icon, icons dot check, color, write colors dot green accent, next parameter main button, add gesture detector, then we add on top, add parameter child text, write club, add style, add text style, write color, write colors dot white, save. Then we add parameter progress indicator background color, write colors dot green, write show progress indicator, write true,
And now we add parameters title text and message text. These parameters will take precedence over parameters title and message. Write title text, add widget text, and we write art programs. Write style, write text style, write font weight, write font weight bold, write font size 20, write colors green, add 400. Then we add font family, add shadows interlight 2, save. Then we add message text, add widget text, write applications on Flutter, write style, write text style, add font size 18, write color, write colors dot white, add font family, add shadows interlight 2, save, open emulator, and we get information. Next example, we use left indicator bar. Update information. Add parameter left bar indicator color. Write colors green 300, save. Next example, we use background gradient. We write background color, write colors gray. If we use background gradient, parameter background gradient take precedence over background color. Add linear gradient, write colors dot green, then you write colors teal, save, add const, then we add box shadows, add box shadow, add color, colors green, offset, offset 0, 2, add blur radius, add 3,
This all in this video. Subscribe my channel, add likes, and see you the next lesson. Bye.